Hello dear students, welcome to the 16th lecture of the Data Analysis and Interpretation. In this lecture, we are going to discuss another category of the multivariate analysis, that is the multiple regression. So we are discussing what you mean by the term is multiple regression and what are the applicabilities of the multiple regression and the SPSS rule regarding the multiple regression. And first of all, what you mean by the term is a regression. The regression means is a average relationship between the variable, that is a cause and the effect relationship. We already familiar the concept of the simple regression, or the equation of simple regression, the y equal to a plus bx. So there is only the one dependent variable and there is a one independent variable. And in case of multiple regression, the change is there is two or more independent variable and there is a one dependent variable. That is a speciality of the multiple regression. And here we can see there is a two or more independent variable, that's a predictors. The independent variable is known as the predictors and there is a one dependent variable. The concept is known as the multiple regression. So that is the equation. നമുക്ക് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. So there is explain the relationship between the multiple independent or predicted variable. There are two or more independent variable and there is one dependent variable. The concept is known as the multiple regression. A dependent variable is a model variable function. This is like a model variable function. So also known as a model variable function. The multiple equation is explained here. So this is one of the important format of the multiple regression. So there is a b1 x1 plus b2 x2 plus b3 x3 then up to bn xn plus c. So there is a y equal to a plus bx, c plus bx. That's like a format. But നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും y is a dependent variable, x1 is independent variable, x2 is independent variable, xn is also independent variable. ഒരു dependent variable, y is representing the dependent variable, x1 is independent variable, x2 is independent variable, x3 is independent variable, up to xn is an independent variable, and c is a constant. c ഒരു constant ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നോർമൽ റിഗ്രഷനേക്കാളും മാറി നമുക്ക് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ വരികയാണ്. നോർമൽ റിഗ്രഷൻ y ഈക്വൽ ടു a പ്ലസ് ബി എക്സ് ആണ്. a is a constant, അവിടെ a കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു. ദെൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒറ്റ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും y എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിളും ഒരു ഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് എ b1 മീൻസ് ലൈക്ക് എ ഫിഗേഴ്സ് ലൈക്ക് എ വാല്യൂസ്. ഇതൊരു വാല്യൂസുകളായിരിക്കാം, കാരണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും, നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുന്നതായിരിക്കും അവിടുത്തെ വാല്യൂസുകൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയും b1 b2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് സപ്പോസ് 0.7 0.8 0.3 അങ്ങനെ വാല്യൂസുകളായിട്ട് വരണം. അത് നമ്മൾ അനാലിസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുക. Then x1 x2 this is representing the variable. അതൊക്കെ നമ്മുടെ വാരിയബിൾസ് ആണ്. That means like independent variable. The concept that is known as the multiple regression, that means there is more than two independent variable and there is one dependent variable, and independent variable is known as the predictors. The independent variable is also known as the predictors. So this concept that is known as the multiple regression. That means average relation between the variable, but here there is the two or more independent variable and there is the one dependent variable. This is one of the important example regarding the equation of the multiple regression. Y equal to b1 x1 plus b2 x2 plus up to bn x1. Then c is a constant and x1 is independent variable, x2 is independent variable, xn is also independent variable, y is the dependent variable. So these are also known as the predictors. Independent variable is also known as the predictors, and b1 b2 all are the regression points. This is a regression coefficient, that means representing the values. The concept is known as the multiple regression. Okay, and what are the assumptions of the multiple regression? Suppose you're performing the multiple regression, and what are the assumptions? One of the important assumptions is the model should be reliable. So the model regression is like a modeling. It's like a model. The model should be reliable. There should be proper specification of the model in the multiple regression.
That means you are the dependent and independent variable. The model relevant ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വാരിയബിൾസ് അതിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് അസംപ്ഷൻ ഓഫ് യുവർ ദ multiple regression. The model should be reliable. And another one is the linearity must be assumed. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ factor analysis, the variable must be linear. So here there is also assume the model variables and all variables are the linear ആയിരിക്കണം. Linearity satisfies. The model should be linear ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയാ. It can be assumed, the linearity. So linearity must be assumed. And third one is normality must be assumed. Must be the multiple regression. That means the multiple regression variable must be normal distribution. Normal distribution satisfy ചെയ്യുന്ന variable ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാരിയബിൾസ് ഒക്കെ നോർമൽ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും. നോർമാലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുക. സോ ദറ്റ്സ് നോർമാലിറ്റി മസ്റ്റ് ബി ദ അസ്യൂം. ദാറ്റ് ഇസ് നോർമാലിറ്റി ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസംപ്ഷൻ. അനദർ വൺ ഇസ് സെയിം വേരിയൻസ് മസ്റ്റ് ബി അസ്യൂം. നമ്മുടെ വാരിയൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കൺസെപ്റ്റ് സെയിം വേരിയൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ദ വേരിയൻസ് ഇൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ദ ഓൾ ലെവൽ of the predicted variables. That means you assume the same variance. Assume ചെയ്യേണ്ട സെയിം വാരിയൻസ് ആയിട്ടാണ്. ഈ അസംഷനെ ബേസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. വൺസ് ദ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ യുവർ മോഡൽ മസ്റ്റ് ബി റിലയബിൾ. അനദർ വൺ ഇസ് ലീനിയാരിറ്റി മസ്റ്റ് ബി അസ്യൂം. ലീനിയാരിറ്റി അസ്യൂം ചെയ്യണം. നോർമാലിറ്റി അസ്യൂം, നമ്മുടെ വാരിയബിൾസ് എല്ലാം നോർമലാണ് അസ്യൂം ചെയ്യണം. അനദർ വൺ ഇസ് സെയിം വാരിയൻസ് മസ്റ്റ് ബി അസ്യൂം. ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് assumptions regarding the multiple regressions. Okay, it's a very important element. These assumptions: linearity, normality, same variance, and the reliability. These are the important assumptions regarding the multiple regression. Okay, then what are terminology? The multiple regression നമ്മൾ perform SPSS ൽ കാണിക്കും നമ്മളത്. അത് പെർഫോം ചെയ്ത് ഒരുപാട് ടെർമിനോളജീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. What are the important terminology? Then basically three important terminology. One is R, another one is R square, and third one is adjusted R. R square and adjusted. ഈ മൂന്ന് ടെർമിനോളജിയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം. ആർ മീൻസ് അസോസിയേഷൻ, കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. as is like a correlation coefficient. R is like the correlation coefficient. R means it's like a correlation coefficient ആണ്. So measure the associations between the observed value and the predicted value. It's like a relationship between the observed and the predicted value. അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ആറിലും കാണാൻ സാധിക്കുക. R square means is the square of the R. R-ന്റെ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? R square എന്ന് പറയാം. That means indicate the percentage. എത്രത്തോളം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവിടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നമുക്ക് സാധാരണ മോഡൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ R square ആണ് നോക്കുക. 0.7 ആണ്, 0.8 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 0.8 ഇൻറ്റു 0.8. അപ്പോൾ ആ R square ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോടെ നമ്മുടെ മോഡലിന് റെലവൻസ് കൂടുന്നെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ മെഷേർഡ് അസോസിയേഷൻ. നമ്മുടെ ആറിൻ്റെ സ്ക്വയർ, അത് അസോസിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ആർ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ആറും ആർ സ്ക്വയറും വളരെയധികം റെലവൻസ് ഉണ്ട്. ആറും ആർ സ്ക്വയറും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മോഡലിന് റെലവൻസ് വരെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസോസിയേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്? 1 ആയിരിക്കും മാക്സിമം. നമ്മളിപ്പോഴും പറയാം റിഗ്രഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇസ് 1. 1ൻ്റെ അടുക്കും തോറും നിങ്ങളുടെ വാരിയബിളിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 1ന് താഴേക്ക് പോകും തോറും അസോസിയേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആറും ആർ സ്ക്വയറും എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മളവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആർ, അനദർ വൺ ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആർ. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ടീമാണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആർ. അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആർ ഇസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് യൂസ് ടു ദിസ് മോഡൽ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്, അതിൻ്റെ അളവാണ് ശരിക്കും എത്രത്തോളം. അപ്പോൾ മൾട്ടി കോറിലേഷൻസിന് വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആറും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഒരു പുതിയ ന്യൂ ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അനാലിസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ന്യൂ ഡാറ്റ വിത്ത് ന്യൂ ഡാറ്റയിൽ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആർ സ്കോർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റീസും ഒക്കെ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ അനാലിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരാം. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടൈമാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരാം. വൺ ഈസ് ആർ. ആർ മീൻസ് അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്സർവ്ഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദ predicted value. The term is known as the R. Another one is R square. R square means is a square root of the R. That means strong. Then the percentage. അതാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. Adjusted R means suppose used this model with a new data set വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മോഡൽ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അഡ്ജസ്റ്റ് ആർ സ്കോർ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, these are the terminologies are used in the multiple regressions. So these are the assumptions. The once again, what is the multiple regression? The multiple regression means there is a more than two independent variable and there is a one dependent variable. The term is known as the multiple regression. This is an example regarding the multiple regression equation, and these are the variables, and after these are the assumptions regarding the multiple regression, and these are the terminologies are used in the multiple regression. Okay, and after that
we are applying the multi-regression SPSS. നമ്മൾ സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ SPSS പെർഫോം ചെയ്യും. SPSS പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. So listen, suppose you are using the SPS statistics assumption for the, what are the assumption for the multiplication? എന്തെല്ലാം assumptions ആണ് multiplication വരാം? Basically 8 assumptions ആണ് follow ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം. The first assumption, that means the measured variables are continuous scale. നിങ്ങളുടെ variables continuous scale ആയിരിക്കണം. അല്ലെ 1 to 2, 2 to 3 നമ്മൾ പറയാം continuous scale പറയും. continuous scale ആയിരിക്കും variables വരാം, or otherwise interval or ratio scale ആയിരിക്കണം. That's the first assumption. Your variable must be the continuous scale, that is either interval or the ratio for variable ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ആയിരിക്കണം. That's the first assumption. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ variables continuous scale ആണോ, then അതായത് interval ratio ഫോർമാറ്റിലാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. അല്ലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഏജ് നമ്മൾ നോർമലി പറയാറുണ്ട് ബിലോ 30, 30 to 35, 40 to 45. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്കെയിൽ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റാസ് വന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്കെയിൽ ആയിരിക്കണം. And second assumption is the 2 or more independent variable. This is very important assumption. There is a 2 or more independent variable. Independent variable importance ഉണ്ട്. That means you are the predators. 2 or more, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടോ അതിലധികം independent variables ഉണ്ടായിരിക്കണം. Second assumption is 2 or more independent variable. It's either continuous or categorical. അത് continuous ആവാം, categorical ആവാം. And third one is the independence of the observation. That means you are the independency. It's a very important element. Is a residual independence. Independent ആയിരിക്കും. ഡർബൻ വാട്സും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഡർബൻ വാട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് സ്പേസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഡർബൻ വാട്സും വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. You should have the independence of the observation. Observations independent ആയിരിക്കണം. That means ഡർബൻ വാട്സിന്റെ സ്കെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി multiplication ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. So that is one of the important assumptions. You should have the independence of the observation. And fourth one is a linear relationship. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, and assume that the relationships are linear. Linearity വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, multiplication perform ചെയ്യുക. That means assume that relationships are the linear. Okay, these are first 4 assumptions. The first one, so once again, this is a continuous scale. Your measured variable is a continuous scale. And another one is there is 2 or more independent variable. Another one is you have the independence of the observation. And fourth assumption is the linear relationship. These are the first 4 assumptions. Okay, then after the fifth one, the homozydicity. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെയിം വേരിയൻസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷോ ദ ഹോമോസിഡാസ് സെയിം വേരിയൻസ് വിച്ച് വർ ദ വേരിയൻസ് അലോങ് ദ ടൈം. അത് കാണിച്ചിരിക്കണം. ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. റിഗ്രഷൻ ചെയ്യുന്ന പറയാം ലൈൻ ഓഫ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് വരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോമോസിഡാസിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. Your data need to show the homozydicity. That means same variance which is where the variance along with the line of the best fit. Line of best fit prove ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എലമെന്റ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. Okay, show the homozydicity. And sixth one is data must not show the multicollinearity ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് വാരിയബിൾസ് നല്ല ഹൈലി കോറിലേറ്റഡ് ആണ്, പക്ഷെ മൾട്ടികൊളിനാരിറ്റി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. That is sixth assumption. You should not show the multicollinearity, but the correlation must be the variables highly correlated. Variables highly correlated ആയിരിക്കണം, multicollinearity ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. Okay, the seventh one is there is no significant outliers. നമ്മൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കേണ്ട യാതൊരു ഇതുമില്ല. Some with unusual when you perform the multiplication analysis. ചിലപ്പോൾ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് വരാം, എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഔട്ട്ലൈസ്. എല്ലാം ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകാന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസംപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം. ഓക്കെ, ദ ലേറ്റ് വൺ ഈസ് ദ നോർമാലിറ്റി. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമലാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നോർമലാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്താൽ മാത്രമേ SPSSലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് അസംപ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ റിഗ്രഷൻ ഇൻ ദ SPSS. So once again, there is a continuous scale. The data is a continuous scale, and 2 or more independent variable. You should have the independence of the observation. And fourth one, there is a linear relationship between the variable. Linear relationships ഉണ്ടായിരിക്കണം. And another one is homozydicity. Variance same variance importance ഉണ്ട്. Then another one is should not show the multicollinearity. Should not show the multicollinearity, but that is highly correlated. Variables highly correlated ആയിരിക്കണം. And another one is there should not be no outlier. എല്ലാം ഒരു രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നൊരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. There should be no significant outlier. Last one is the approximately is normally distributed. Normality എന്ന കൺസെപ്റ്റിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Okay, these are the assumptions regarding the multiple regression. Let me conclude. The first we discuss what we mean by the term is a multiple regression. And before that, what's a regression? The regression means there's average relationship between the two variables, that is a x and y. The two variables is a regression.
The multiple regression means quite different, and here the two or more independent variable and there is a one dependent variable. So the term is known as a multiple regression. The example is y equal to b1 x1 plus b2 x2 then bn x1 plus 3. So that is a multiple regression equation. There's a y is your the dependent, x1 x2 are the independent variables, and the b1s are the always like a value, that's representing the values. Okay, these are the assumptions of the regression. The model should be reliable, linearity must be assumed, normality must be assumed, and same values must be assumed. And these are the terminologies used in the regression: R, R square, and adjusted R. R means there's an association. R square means measure the percentage of association. Adjusted R means if you have used a model with the help of the new data, you can see the adjusted R. Adjusted R is the estimate of the R used to this model with new data set. Okay, that is adjusted R. And these are the assumptions regarding the multiple regression in SPSS. SPSS the assumptions. The one is the continuous scale, another one is the two or more independent variable and should have the independence observation, then linearity and homozygosity same variance. There is a linearity, normality and the homozygosity the same variance, homozygosity. Okay, these are the elements. And this is one of the multicollinear, and they should not show the multicollinearity, and there is no significant outlier, and the last assumption is the normally distributed data, almost normally distributed. Okay, these are the important assumptions of the multiple regression in the SPSS. Anyway, thank you so much, and thank you for watching me.